الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور الأنفس وسيئات الأعمال. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضيق عنا إلا هالك. صلى الله عليك يا علم الهدى، صلى الله عليك يا أبي الزهراء، النور الذي سطع في الصحراء وعم الأرجاء، على آله وأصحابه من والاه، ثم أما بعد. إخوة الإيمان، باسم الذي حفظ موسى في التابوت ويونس في بطن الحوت، محمد صلوات الله وسلامه عليه بخيوط العنكبوت، حقا إنه حي لا يموت، باسم الحي الذي لا يموت. أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. All praise and thanks due to Allah whom we praise. We seek His forgiveness and guidance. We take protection with Allah against our own evil, sin of thought, sin of tongue, sin of act. Peace, prayer, benediction upon our beloved Prophet, offspring, household, companions, and those who follow his footsteps till the day of requital of their death. Ameen, Ameen. My dear respected Muslim brothers and sisters in Islam, we repeat this over and over again. When we stand behind this podium, which is considerable the most honorable podium in the face of the earth, because he's the podium of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we don't have no goal except to deliver the message. No goal, no intention except to please Allah. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam try to follow his footsteps. That's our goal, and to share us with each other with our humble knowledge. So repeat over and over again, we talk about the this. Why Muslims all the time talk about the this? Are we frustrated? Are we despondent? Are we hopelessness? Are we failing in our education or academic or our business transaction? No, alhamdulillah. We have a lot of scholars, we have a lot of businessmen, successful businessmen, we have a lot of smart people, genius people among the Muslim community. But when we repeatedly talk about this, instead of hostility with the dunya, the worldly life, are we with the odds with the dunya?